Hi, first grade, it's Mrs. U. It's time to take our Ed Puzzle reading test. So, this is what we are going to do. Okay, vamos a hacerlo juntos, okay? So, si no entiende cómo hacerlo, puede mirar este video en su teléfono y quizás puede hacer el examen en la computadora, okay? So if you're having trouble, you can watch this how-to video on your phone and do the test at the same time on the computer. So, por primera vez, vamos a hacer clic en los círculos, right? We're going to click on the circles to get to Google, okay? And we can click here to get to Classroom, or we can go to the waffle and we can go to Classroom from there. Then we need to be signed in. Es muy importante que está usando la computadora de su nene y también su número de identificación, okay? It's very important that you are using your student's computer and your student's ID number. So now we are in Google Classroom. Ahora estamos en Google Classroom. So me voy abajo, right? Remember, you can use the little shape on the side here to go up and down. We want to go down, okay? And we want to click on Mrs. U. Then we are going to click on Classwork. Y si tiene que parar el video, puede hacer eso, right? If you have to stop the video at each of these steps, go ahead and do that. That is fine. So we're going to click on Classwork, okay? Here we can see that on Tuesday, martes el 20 de octubre, right? Tenemos Ed Puzzle, okay? So vamos a hacer clic aquí en Ed Puzzle. Y recuérdense que no van a verlo hasta martes en las 8 por la mañana. You're not going to see this video until 8 o'clock in the morning on Tuesday. So Tuesday at 8 o'clock, y van a tener bastante tiempo para hacer el examen, ¿ok? Porque van a tener tiempo de las 11:15 hasta las 12. Y también por la tarde, ¿ok? Pero si quiere hacerlo por la mañana, cuando no tenemos clase, cuando su nene no tiene su grupo pequeño por la mañana, pueden hacerlo entonces también, ¿ok? So this has to be done at some point on Tuesday, right? But you could do the test on Tuesday morning. When your student is not in their small group time, you could do the test. Everybody is going to have time from 11:15 until 12 to work on their test. So you could do it then, or you could do it Tuesday afternoon when they do not have time, when they have time if they're not working in their small group. Okay, so it can be done at any time, en cualquier momento que es más cómodo por usted. So whatever time is more comfortable, is more convenient for you, you go ahead and do what works for you and your family. Si su nene está en el programa de educación especial, entonces la maestra de ese programa va a hacer el examen con su nene. So if your student is in special education, then the special education teacher will do this test one-on-one with your student. So again, we are here. We're going to click on Ed Puzzle. Vamos a hacer clic aquí en donde dice Ed Puzzle. Okay, entonces vamos a hacer clic aquí. All right, entonces vamos a escuchar.
Ok, so ella está diciendo que van a tener 7 preguntas, ok, en este examen. Y vamos a hacerlo en una manera que se llama Ed Puzzle, ok. So, pregunta número 1 dice, his hat is blank big. Su gorro es grande, ok. Es la primera respuesta. ¿Su gorro es afuera grande? ¿Su gorro es muy grande? ¿O su gorro es arriba grande? Okay. Is it the first one here? His hat is out big. His hat is very big. His hat is up big. Which one makes the most sense, okay? Remember, I'm going to choose an answer, okay? Me voy a poner una respuesta. No es necesario que la respuesta mía sea verdad, okay? We don't know that my answer is the right one, okay? Then we're going to click submit. See, we remember that after we click the answer, right, we have to then click submit. All right. And then after that, we click continue. Entonces vamos a hacer clic aquí donde dice seguir. Okay, so el número 2 dice Kim llena la bolsa, okay? So este es una expresión en inglés que significa para llenar, okay? So this is sort of an English expression that is a little bit trickier, okay? So Kim fills, and the sack is like la bolsa, okay? It's like a bag. Kim fills down the sack. This is the first answer. Kim fills up the sack, or Kim fills very the sack. Okay. Kim fills down the sack. Kim fills up the sack. Kim fills very the sack. Okay. Fills es lo misma palabra como llenar. Okay. So to fill up something, okay, Kim fills blank the sack. I'm going to say that Kim fills down the sack, okay? Now we remember that my answer isn't necessarily the correct answer. Remember, after I put my answer, then I need to click continue. All right, first grade. So we are listening to the sounds. Estamos escuchando a 3 sonidos, ¿ok? La primera sonido es P, el segundo es I, el tercer es G. P, I, G, ¿ok? ¿Cuál es esa palabra? ¿Puedes decírmelo? P, I, G. Bueno, entonces, si tú piensas que eso es bug, pig es bug, van a hacer clic aquí en la letra A, ¿ok? Si piensas que la palabra pig es pen, entonces van a hacer clic aquí en la letra B. If you think pig says pig, entonces vas a hacer clic aquí donde dice la letra C, ¿ok?
I'm going to choose letter A, bug, and I'm going to click submit. Okay, so vamos a finger stretch the word mill. Okay, vamos a usar los dedos para decir la palabra mill. ¿Cuántos sonidos hay en mill? Okay, hay 3 sonidos. Tienes que usar los dedos tuyos para hacer la palabra mill. Okay, you have to use your fingers to stretch the word mill. Are there 3 sounds in mill? Are there 2 sounds in mill? Or are there 4 sounds in mill? Okay. Si tú piensas que hay 2 sonidos, vas a hacer clic aquí. Okay. En el segundo. Si tú piensas que hay 3 sonidos, vas a hacer clic aquí en la letra B. Y si tú piensas que hay 4 sonidos, vas a hacer clic aquí en la letra C. Okay. Entonces tenemos que hacer clic aquí donde dice submit y entonces también en el segundo cajita azul que dice continue, como seguir. ¿Ok? Me voy a hacerlo rápidamente. Submit and then continue. All right, so este foto es un bib. En inglés se llama bib, ¿ok? So vamos a leer tienes que leer las 3 palabras, ¿ok? ¿Cuál dice bib? ¿Ok? Si vamos a usar nuestros dedos para hacer la palabra bib, ¿cuáles sonidos vamos a oír? B, I, B, right? B, I, B. Okay, so si quieres usar tu pizarra blanca, tú puedes usar eso, right? You can use your whiteboard to write the sounds, escribir las palabras, las letras en la palabra bib. Okay, so use your whiteboard or use un pedazo de papel, right? Una hoja de papel, a piece of paper, un papelito, to write the word bib. Eso es lo más fácil, right? Make sure that you are writing down b, I, B, okay? B, I, B. Y entonces busca la palabra que se dice B, I, B. ¿Cuáles letras dicen B, I, B? Okay? Me voy a hacer clic y entonces submit y entonces seguir. Okay? So I do it pretty quickly, remember? Submit and then continue. All right, so again, otra vez, vamos a usar un ojo de papel, un pedazo de papel, un papelito, y vamos a escribir la palabra six. Six. Okay, we're going to write the word 6 on our whiteboards. If you write it on your whiteboard, then you can come over here and look for the word that matches your word, right? You're looking for s, I, x, s, I, x. Okay? Recuerda la letra que hemos estado practicando, right? Remember the letter we have been practicing. Remember your sounds. Practica los sonidos. S, I, x. ¿Cuál palabra dice s, I, x? 6.
Okay. Me voy a chequear una palabra y entonces me voy a poner submit y siguiente, continue, right? Seguir. Y remember that I do it very quickly. Submit and continue. All right, so for our last one, por la palabra pasada, por la respuesta pasada, okay? Vamos a hacer lo mismo otra vez. All right, we are listening for the word lid. Okay, so vamos a usar la pizarra blanca, vamos a usar un papelito, vamos a escribir la palabra d, okay? Escribe las letras que dicen que dice que dice d, okay? What three letters say d? Busca las letras aquí, okay? Y haga clic para chequear la palabra que dice d, okay? You're going to click on the word that says d, okay? All right, so I'm going to choose my answer. That doesn't mean it's correct, right? I'm going to click submit and then continue pretty quickly. Ella te dijo que eso fue todo, right? You're done, terminaste, hurrah, huzzah, right here, okay? We can see this means that you are finished. Eso significa que terminaste, qué bueno, okay. So, recuérdense que tenemos que ir al otro tab otra vez, okay? So, after we have taken our test, we need to go back to classwork, right? Tenemos que ir a classwork otra vez, right? And then view assignment, ver asignación, right? And then we are going to click submit. Okay, and that's it. Eso es todo, ¿ok? Porque eso dice a la maestra que terminase el examen, ¿ok? Qué bueno. En esta semana, después de terminando el examen, vas a recibir un certificado en el correo, okay? So this week, after you finish your test, I'm going to mail you another certificate that says, congratulations, felicitaciones, lo hiciste, you did it, all right? So, gracias mamá, gracias papá por todo su apoyo. See, I really appreciate all of your support with your student at this time. Please let me know if you have any questions. Porfa, déjame saber si tiene alguna pregunta. Gracias.